السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حكمل معاكم بقية دروس الوحدة الثامنة للصف الثاني المتوسط. بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا بالقناة. ونبدأ بسم الله بنمبر 8 وهو الريدنج. Before reading أي قبل القراءة. What do you know about camels؟ ماذا تعرف عن الجمال؟ Have you ever ridden one؟ هل سبق وأن ركبت واحداً؟ الذي نعرفه عن الجمال أنها they are the ship of the desert، أنها سفينة الصحراء. هل سبق وركبت واحداً؟ Yes I have، أو ممكن نقول No I haven't. طيب، هنقرأ في هذا الموضوع عن ships of the deserts أي سفينة الصحراء. It's the one of the most uncomfortable experiences I've ever had. إنها واحدة من إحدى التجارب الغير مريحة التي قمت بها. But it was incredibly fun. I'll never forget it. لكنها كانت جدا ممتعة ولن أنساها أبدا. That's what many people say after they have ridden a camel for the first time. هذا ما يقوله العديد من الأشخاص بعدما يركبون الجمل لأول مرة. Camels, also known as ships of the desert, have been a favorite means of transport for millennia. الجمال والتي أطلق عليها سفينة الصحراء كانت من طرق المواصلات المفضلة منذ آلاف السنين. لماذا؟ Due to بسبب their ability to withstand the hot, dry climate of the desert، لقدرتها على تحمل الجو الحار والجاف في الصحراء. Riding a camel is not the same as riding a horse. ركوب الجمل هو لا يشبه أبداً ركوب الحصان. First, the rider must sit and balance himself about 2 meters above the ground. أولاً، الراكب عليه أن يجلس ويوزن ويعمل على توازن نفسه على بعد 2 متر من سطح الأرض on the camel's hump، فوق سنام الجمل. Second, a camel walks differently than a horse. الجمل يمشي بطريقة مختلفة عن الحصان. It moves the 2 right legs together. هو يحرك قدماه اليمنى مع بعضهم البعض. And then the 2 left legs. ثم بعد ذلك قدماه اليسرى. This can make the rider swing from side to side، وهذا ما يجعل الراكب يتأرجح من جهة إلى أخرى. ننتقل إلى riding a camel for the first time، ركوب الجمل لأول مرة. Here are some helpful tips. هنا لدينا بعض النصائح المفيدة. Number 1. Wear sunscreen, long sleeves, and a hat for protection from the hot sun. قم بارتداء واقي الشمس وأكمام طويلة وطاقية للحماية من الشمس الحارة. Number 2. Wear long pants and socks to protect your legs from getting itchy. قم بارتداء بنطالا طويلا وجرابين أو شراريب لتحمي قدماك من القرص أو اللدغ. Number 3. Always go riding with an experienced camelier who knows the animal. دائما قم بالركوب مع خبير حيوان الجمل لأنهم يعرفونه جيدا. Camels are emotional and will respond better if a familiar person is nearby. الجمال هي حيوانات حساسة ولها مشاعر وتستجيب بطريقة أفضل إذا كان هناك شخص معروف بجانبها.
Number 4. Get on when the camel is in a sitting position. قم بالركوب عندما يكون الجمل في حالة الجلوس. Put one foot on a small stool and then throw your other leg over the camel's hump in one motion. قم بوضع إحدى قدماك مكان دخول القدم وهي الخشبة التي تساعدنا على الركوب، ثم قم برمي قدمك الأخرى فوق سنام الجمل بحركة واحدة. Number 5. When the camel stands up عندما يقف الجمل hold on tight تمسك بقوة and grip your knees around the camel's sides والصق ركبتاك حول جانبي الجمل. As the camel leans forward عندما ينحني الجمل للأمام lean back in the opposite direction to keep from falling. انحني أنت إلى الخلف في الجهة المقابلة لتحمي نفسك من السقوط. Number 6. Sit and hold the reins confidently. اجلس وامسك بالجامح بثقة. Camels are intelligent and can sense if you are nervous. الجمال هي ذكية وتستطيع الشعور إذا كنت قلقاً أو متوتراً. Number 7. Relax in the saddle and bend your knees at a 90-degree angle. استرخي على السرج واثني ركبتاك بزاوية درجتها 90. This will help you balance as the camel swings you from side to side. هذا سوف يساعدك على التوازن بينما يقوم الجمل بأرجحتك من جهة إلى أخرى. Number 8. After the ride بعد الانتهاء من الركوب wait for the camel to sit down. انتظر حتى يجلس الجمل. Hold on امسك جيدا. Lean back انحني للخلف and then forward ثم للأمام just as you did when the camel stood up كما فعلت عندما وقف الجمل. ننتقل إلى after reading أي بعد القراءة والأسئلة الخاصة بالنص. Question number 1. Why are camels called ships of the desert? لماذا أطلق على الجمال سفينة الصحراء؟ Because they have been used as a means of transport in the desert due to their ability to withstand the hot, dry climate. Number 2. How is riding a camel different from riding a horse? كيف يختلف ركوب الجمال عن ركوب الأحصنة؟ The rider must sit 2 meters above the ground on the camel's hump, and the movement of the camel swings the rider from side to side. Question number 3. What are 2 characteristics of camels? ما هي صفتا الجمال؟ Camels are emotional and intelligent. Number 4. Which tip do you think is the most important and why? أي من النصائح تعتقد أنها مهمة ولماذا؟ When the camel stand up, hold on tight and grip your knees around camel's sides. As the camel leans forward, lean back in the opposite direction to keep from falling. ننتقل إلى الصفحة التالية. Number 9 هنا لدينا writing أي الكتابة. A. Read about Ali's uncle. اقرأ عن عم علي. Circle all the linking words and phrases that you can find. قم بوضع دائرة على كلمات وعبارات الربط التي تجدها. قبل أن نقرأ النص علينا أن نتعلم ماذا نعني بعبارات الربط. ننتقل إلى writing corner. أولاً linking words and phrases كلمات وعبارات الربط. Help connect ideas and make a paragraph easier to read. تساعد في ربط الأفكار وتجعل قراءتنا للمقطع سهل. Number 1.
To show addition الكلمات الدالة على الإضافة هي and و or أو nor ولا also أيضا to أيضا. Number 2 to show contrast الكلمات التي تدل على الضد أو العكس but لكن however أيضا لكن on the other hand بجانب آخر. Number 3 to give examples of emphasizes أي لإعطاء أمثلة توكيدية نستخدم for example مثل like مثل أيضا such as أيضا مثل of course بالطبع in fact حقيقة. Number 4 to show time لإظهار الوقت نستخدم when متى before قبل after بعد since منذ first أولا second ثانيا next وبعد ذلك then أيضا بعد ذلك. إذن هذه جميعها هي أدوات الربط التي تربط الجمل بعضها ببعض. إذا وجدناها في النص فسنضع عليها دائرة. ننتقل إلى النص. Do you know anyone who has gone scuba diving in the coral reefs of the Red Sea, mountain biking in Abha, or paragliding in Asir? هنا لدينا or وتعني أو. These are just a few of the exciting things my uncle has done. Hamid is a travel writer who publishes articles to promote youth tourism in the kingdom. He believes that the best way to write about things is to experience them. He has ridden camels and إذن سنضع دائرة على and raced Arabian horses. He has also climbed to the summit of Shada mountain. He has been sand skiing in the Rub'a al-Khali deserts and has driven a 4x4 in the dunes of Qasim. Of course, he is careful. Safety comes first. He always says before he does any extreme or dangerous activity, he first learns about it. Then he trains with expert instructors. In fact, he spent a week practicing in a pool before he went scuba diving in the sea. So what's next for Uncle Hamid? He hasn't flown in a hot air balloons, nor has he tried kite surfing. However, he has promised to take me mountain biking around Al Soda mountain when I am 16. I can't wait. إذن هذه جميعها أدوات الربط التي تربط بين العبارات والجمل. ننتقل إلى B. Think of someone you know or invent a character that has had an exciting life. فكر في شخص تعرفه أو قم باختراع شخصية لها حياة مثيرة. Write notes in the chart about what the person has done and why it's exciting. اكتب الأفكار في هذا الجدول عن ما هي الأشياء التي قام بها الشخص ولماذا تعد مثيرة. هنا لدينا الجدول انقسم إلى الأكتيفيتي أي النشاطات التي قام بها الشخص why it is exciting ولماذا تعتبر مثيرة. مثلا هناك نشاط likes adventures حب المغامرة وتعتبر مثيرة لأنه he went to unusual and exciting places لأنه يحب المغامرة فهو يذهب إلى أماكن غير عادية ومثيرة. Taste many kinds of food تذوق العديد من الأطعمة تعتبر مثيرة لأنها he tasted new and strange dishes يقوم بتذوق أطباق جديدة وغريبة. Speak 4 languages تحدث 4 لغات. He learned to speak English, French, Hindi and Persian. يتعلم أن يتحدث 4 لغات وهي اللغة الإنجليزية
والفرنسية والهندية والفارسية. ننتقل إلى فقرة C. Write about someone who you think has had an exciting life. اكتب عن شخص تعتبر أنه أو تعتقد أن لديه حياة مثيرة. Explain why. واشرح لماذا تعتبر حياته مثيرة. What has the person done. وما الذي قام به هذا الشخص. هنا لدينا إجابة للرايتنج فقرة C. في هذا النموذج تحدثنا عن عم أو خال، ويعتبر طياراً، وسافر حول العالم، وزار الأماكن الغير عادية والمثيرة، كما أنه قام بتجارب ومغامرات. إذن يمكن للطالب والطالبة الاستفاد منه كنموذج لحل فقرة C. وبكده أنا انتهيت من شرح هذا الدرس. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا أنكم تشتركوا معي في القناة وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم، وشكرا.